পঢ়ি বাট আজি ডেইলি নিউজ পেপাৰ সিম্পলিফাইডত আমি লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সো আমাৰ টপিক কেইটা কি হৈছে আমি তাক সেইটো চাওঁ 16 ফাইনেন্স কমিশন পাৱাৰ এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড এক্সপানশ্যন অলৰাইট সো let's talk about 16 finance commission okay so এই টপিকটো আমি GS পেপাৰ 2 ইনকালকেট কৰিব পাৰো আৰু কিহৰ কাৰণে এই টপিকটো চৰ্চাত আছে এই বিষয়ে চাওঁ আমি so the 16th finance commission is tasked with overseeing the distribution of the consolidated fund with the responsibility of providing support to panchayat and municipalities as stipulated by article 280 and the 73rd and 74th constitutional amendment okay so আমি আতে কেটামান পইণ্ট হাইলাইট কৰিছো so কি হয় যে 16th finance committee to that decides how to share money from central government with states and local government. So local government mane ki bojaise yate like panchayat and municipalities, right? Panchayats and municipalities. So your main goal to ki hoise? Goal to hoise to give more money to local governments so that they can work better. Local government to empower koratu hoise. Alright, or to support the development of villages okay then to follow the rules set by the constitution okay কোন কেটা rules আমি follow করিম article 280 and 73rd and 74th amendments okay so 73rd and 74th amendment ৰ বিষয়ে আমি বহুত পঢ়িছো হয় না সিটো আমাৰ local governance chapter আছে so 73rd amendment se ki kore it gives constitutional status to panchayats right to empower the grassroots democracy and 74th it gives constitutional status to the urban governance all right so ki hola in simpler terms the 16th finance commission is all about sharing central government funds with states and local governments so hola so it will empower local government to improve people's life one for life would improve improve lifestyle following the constitutional guidelines to strengthen the grassroots governance I mean grassroots governance বিষয়ে যোৱাকালিও পাতিছো হয়নে so finance commissioner বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়িম কিছু so finance commission to কেতিয়া establish হৈছিলে আৰু এটো কি হয় আমাৰ constitutional body all right so আমি এটো in case আমাৰ খুদে ফাইনান্স কমিশন তো আমাৰ স্ট্যাটুটৰী বডি হয় নে কনস্টিটিউশনাল বডি হয় সো আমি এটো মনত ৰাখি যাম ওকে sorry then আহিলে it is established under article 280 so এটো একদম আমি মনত ৰাখি থৈ দিলু established under 280 of the Indian constitution then it recommends the distribution of financial resources between central and state governments fair and equitable distribution between the central and states okay so kisuman guidelines kisuman process kisuman criteria set kore hoy na then akko আমি এতিয়া ইয়াৰ কম্পোজিশনৰ ওপৰত পঢ়ি যে ফাইনান্স কমিশন ৰ স্ট্ৰাকচাৰ বিষয়ে so it consists of a chairman and 4 members appointed by the president so finance commissioner member কেজনক কোনে appoint কৰে president হয় না so term duration specified by the president members can be reappointed so jikono ta samoy loike president duration to set kori die aru jibilak already member appoint kora hoise they are eligible for reappointment all right so prelims perspective ya ahibologia jikono exam SI hok ba ADRE hok ya jikono exam or karone eto static perspective or pura khub beshi important hoy ami eto monot rakhibole okay so now let's talk about the qualification okay so chairman or qualification ki thakibo lagibo that he should have expertise in public affairs suppose their governance policy making administration
their ভাল expertise থাকিব লাগিব আৰু members বোৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব must include a high court judge या qualified individual या finance এজন থাকিব finance या accounting expert এজন হ'ব financial administrator আৰু আনজন হ'ব এজন economist all right then আহিলে আমাৰ functions of the finance commission কি function হয় কি কাম কৰে finance commission আমি এতিয়া এই বিষয়ে জানিব লাগিব হয়নে so tax distribution recommends distribution of tax proceeds between the center and state okay so ki kore that it recommends the distribution of tax proceeds between central and state governments their tax to keneke hobo ba kiman hobo criteria kisman set kore hoy so grant in aids it advises on principle for grants from center to states so ki kore that it advises on the principles and criteria for grants from the central government to state government central government or state government like kiman grant dibo pare but are eta major eta kore kisman principle and criteria set kore hoy na then ahile amar state funds so ki kore je finance commission e kisman major your way suggest kore to augment the consolidated fund of the state okay then other matters of ki ahi jay amar hetu samami so it addresses any additional issues referred to it by the president in India such as financing or specific scheme or project okay so eta kotha ami bujhi palo je finance commission plays a crucial role in ensuring a fair and equitable distribution okay so jekhini amar resource ase center or states or major etu eta fair distribution hoy jate division hoy jate okay so in that field finance commission plays a significant role okay and its recommendation have a significant impact on fiscal health and development of the country all right so then report of the finance commission ki report diye kag diye hoy so reports are submitted to the president okay কি হয় যে ফাইনান্স কমিশনে নিজৰ ৰিপোৰ্ট বোৰ কাক সাবমিট কৰে প্ৰেসিডেন্টক হয় নাই সো এন্ড দ্যাট ৰিপোৰ্ট টু কি কৰে প্ৰেসিডেন্টে কাক প্ৰেজেন্ট কৰে পাৰ্লিয়ামেন্টক হয় নাই সো দ্য ৰিপোৰ্ট ইজ দেন প্ৰেজেন্টেড টু দ্য পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইন্ডিয়া accompanied by an explanatory memorandum okay so yat ki kore that outlines the actions taken by the government or the commission's recommendation okay so commission is jikhini recommend kore policies criteria process and also that government e ki action loise hebila kuda mention thake aru ei je process finance commission e president of submit korile president e gute idea khini ya audits khini parliament of submit korile eto ki kore it ensures that finance commission's recommendation are scrutinized and debated by the highest authority in the country so developer recommendations for developer actions for scrutiny kora hoy bhalke okay aru dekho amar jekhini policy maker ase so develope hebur bhalke chali jari sai hoy na so and they are held accountable okay so the presentation to parliament also enables the lawmakers to oversee the implementation of the recommendation and make informed decisions so eta mane transparency ane system to aru etu ki hoy accountability ase so transparency and accountability bikhoy as a second article te kotha patilu heten but I think that duita bostu ase ekeloge connect hoy goise hoy nai so eta transparency and accountability create kore tenekoy then etia pohim ami about the 16th finance commission okay so eitu ki hoy the article 281 of the constitution tar under etu establish kora hoy hoy nai aru etia amar chairman kun hoy dr Arvind Panagaria okay so now let's talk about the major terms of reference for the 16th finance commission major terms of reference so division of tax procedure kotha koise so ki kore je it recommend the distribution of tax revenue jekhini tax revenue ase between hekhini distribute kora kotha koi between kar major
union government and states. All right, then ahile amar principles for grants in aid. So it established principle for grants from the consolidated fund of India to the states. Amar jetu consolidated fund of India ase mane, so tar pora কোন কিমান গ্ৰান্ট কোনখন ষ্টেটক দিব তেনেকুৱা এইবোৰ ডিসাইড কৰে হয় নাই সো কি হয় যে আমাৰ after that ahile amar enhancing the state funds for local bodies, so it also suggests measures to boost state funds. Then for panchayats and municipalities, so based on a recommendation of state finance commission, okay, state finance commission kiba kiba jeta report dia recommendation dia, so eloke ki kore hebo sari sai plus panchayat and municipalities to growth ya improvement development or karone kisuman upay ba kisuman way suggest kore. All right, and evaluation of disaster management financing. So, review and recommend improvements for disaster management funding under the Disaster Management Act 2005. So, I mean, here elaborative discussion on the Disaster Management Act. Right? So, Disaster Management Act or যিবিলাক activities আছে, action আছে, সেইবিলাক তেওঁলোকে review কৰে আৰু কি কৰে? It recommends improvement আৰু improvementor কাৰণে কিছুমান suggestion দিয়ে. So, tarpisot ahile amar recommendation for local bodies by 16 Finance Commission. So, local bodies means amar grassroots democracy ase tar bikhoye ami kotha patim etia to revisit 15 Finance Commission's principle. Okay, so he says that review and revise the principles laid down by the 15 Finance Commission for devolution of funds to the local bodies. So, keneke দিয়া হৈছে হয় নাই local bodies of kiman finance dia hobo grant dia hobo, that enhance property tax collection linked to state GST. So it recommend measures to improve property tax collection. Property tax collection to keneke improve koribo pare tar upor suggestion dibo and potentially link the state GST. Okay, then ahile improve maintenance of accounts, so that a proper accounting and auditing practice eta hoy, accounting and auditing to ensure transparency and accountability. Ako ahile allocate resource for pollution mitigation. It also suggests allocating funds for initiatives aimed at reducing pollution. Then ahile amar ki hoy focus on primary health. Okay, suppose healthcare, solid waste management and drinking water. All right, so it recommend increased funding for primary health infrastructure service at the local level. Then ako ki kore, it also emphasizes the need for effective solid waste management system in urban and rural area. Teneke he amar pollution to mitigate koribo paribo hoy nai. Then ahile drinking water question hoy nai, so drinking water to jate hokole clean drinking water access pai hoy nai, so hebur kotha koise. Then ahile ako jitu amar recognize urbanization dynamics, jitu amar rapid urbanization hoi ase India, hindu recognize koribo dise. It should acknowledge India's dynamic urbanization, ensure intergovernmental transfer to urban areas are at least double. So he says that to ensure that intergovernmental transfers such as funds allocated from the center and states to urban local bodies are at least double, jate increase hoy nai, to address the unique challenges and needs to urban areas. All right, so ako ki hoy jate it recognize urban dynamics ki koiba pare je India's to rapid urbanization hoi ase tar implication ki hobo pare on urban governance, infrastructure and public service. So epur study kore hoy nai. Then ako urban infrastructure development to focus kore, and then it recommend increases funding
on urban infrastructure development such as ki hobo pare public transportation to improve kora kotha ase housing sanitation facilities then revenue enhancement or kotha ahe hoy na so suggest measures to enhance municipal revenue such as reforming property tax and all that urban planning and governance that improved urban planning hoy governance hoy management hoy at the municipal level আৰু এটা কি হয় যদি ইনক্লুসিভ আরবান ডেভেলপমেন্ট এটা হেতু ইনক্লুসিভ আরবান ডেভেলপমেন্ট okay such as affordable housing social welfare programs and access to basic services ako aloke ki kore je it also suggests measures to enhance urban resilience and disaster risk reduction smart city initiative ebudu ase hoy na so by recognizing the dynamics of urbanization okay and recommending increased support that is support the financial and all right the 16th finance commission can help address the challenges and opportunities presented by india's rapid urban growth all right এতিয়া আহিছো আমাৰ দ্বিতীয়টো আৰ্টিকেল আছে পাৱাৰ এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি এইটো আমাৰ জিএছ পেপাৰ টু গভৰ্নেন্স তো ইনকালকুলেট কৰিব পাৰি আকৌ জিএছ পেপাৰ 4 এথিক্সত আমি একাউণ্টেবিলিটিৰ বিষয়ে পঢ়িম alright so let's understand this so a article to start with a anecdote okay so Yudhishthira's journey ami Yudhishthira bikhoye jano teo jetu the game of dice pakha khel that ki koisile teo that he lost his everything right his kingdom and all and also teo nijor poti propoti ko ta heroal hoy na baji logai dile it highlights the importance of accountability and the consequences of power without responsibility hoy na so importance of accountability edu accountable what way accountability iman importance kyo and consequences of power without responsibility manohe power to jetia without any responsibility nohma ke karu karone accountable nohma ke exercise kore tar consequences ki hobo pare ami Yudhishthiror এই এক্সাম্পলটোৰ পৰা শিকিব পাৰো বুলি কৈছে অলৰাইট সো আৰু এটা এক্সাম্পল প্ৰভাইড কৰিছে আমাক ইয়াত ৰাইটাৰে যে ইণ্ডিয়াছ ইমাৰ্জেন্সি পিৰিয়ড আমি অলৰেডি পঢ়িছো এই বিষয়ে 13 জুনত হয় মানে যে ইমাৰ্জেন্সিৰ সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী কি কৰিছিলে বা কেনেকুৱা সিচুৱেশন ক্ৰিয়েট হৈছিলে সিভিল লিবাৰ্টিজ ৱেৰ কাৰ্ভড প্ৰেছ was censored opposition leaders were imprisoned mindlessly right so it was a dark phase of indian democracy all right so hetu eta anecdote palu ami je power without responsibility আৰু কি কৈছে without accountability কেনেকুৱা grief and dire situation হ'ব পাৰে responsibility all right আৰু accountable নহলে then writer here Montesquieu theory to mention কৰিছে কি কৰিছে the concept of concentration of power within one branch is to tyranny separation of power কথা কৈছে so এটো আমি ethics or accountability পঢ়ি governance পঢ়ি আছো হয় না so the writer is highlighting the importance of accountability and the dangers of concentrated power. Ji kono eta central source যেতিয়া power to concentrate হৈ থাকে কি হয় tyrant হয় ya dictatorship or creation হয় না so hetu কৈছে so Montesquieu theory also known as separation of powers and that emphasizing that dividing power among multiple branches of government, suppose legislative, executive, and judicial, right? And it is very essential to prevent tyranny and ensure accountability. So hetu kotha koise then ako ki hoise the BR Ambedkar kotha koise yate okay he's warning about the implementation of constitution so Ambedkar ki koise let's notice that however good a constitution
maybe if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. So in case of my philosophical essay on this accountability powers and all right, so I mean to quote that however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. So Ambedkar কি কৈছিলে যে এটা well designed constitution is not enough, okay, যদি যদিহে তাৰ effective implementation to নহয়, but it relies on the integrity and accountability of those in power, okay. So it is particularly relevant in the context of federalism, okay, where power is divided between center and states, okay, and it ensures accountability and prevents the concentration of power, okay, and that is very crucial to maintain a healthy democracy. And it also fosters cooperative federalism. All right, so কি এনেকুৱা strategy আছে যিবিলাকে এইটো address কৰে concentration of power to মানে এটা source যাতে নাথাকে, so কি কৰে এইটো separation of power আছে, independent institutions আছে, judiciary, election commission, then transparency and accountability আছে, আমাৰ RTI act আছে, audit bodies আছে, then decentralization and evolution of power, হয় নাই, so checks and balances, good governance practices. So আমি যদি এইবোৰ major implement কৰো ন, we can promote accountability. আমি অলপ আগতে এইটো পঢ়িছিলো ন, ফাইনেন্স কমিশন কেনেকে একাউন্টেবল থাকে, হয় নাই, so it prevents the concentration of power and ensure that the constitution is implemented in a way that benefits all the citizens. So that the constitution in a way to implement for সকলো citizenry that benefit হয়, all right. So আহিলে আকৌ corruptionৰ ওপৰত আমি পঢ়িম এতিয়া. So কি কৈছে যে আমাৰ এটা ইয়াতে এটা কোট কৰা হৈছে যে কাৰ্ল ক্ৰাউচ ভিউ কম্পেৰিজন কৰিছে that prostitution is less harmful compared to corruption. Yes. So ইয়াতে আমি গম পাওঁ corruption to কেনেকুৱা grave concern হ'ব পাৰে আমাৰ কাৰণে, হয় নাই, so power without accountability, of course it will lead to corruption, okay, and that will have far-reaching consequences. It will damage the moral fabric of the nation, যেটো আমাৰ moral fabric আছে আমাৰ nation খনৰ, it will destroy it. And obviously, India has struggled with corruption from small scale bribery to large scale scams. Horu kisuman enekwa ghos dia and all eburor brando to ase aru kisuman damor scam hoise. Oh, no, so it it affects various aspects of life. Then ako need scam or it has so some affecting students' future. So it's a stark example, right? I mean, compound net, UGC net, hawk, but NWT also. It's a very stark example, right? How corruption can jeopardize the future of millions of students. So, students to jeopardize. So, corruption not only undermines the trust in institutions, the institutional trust to hate, it also perpetuates inequality and social injustice. I mean, আৰু দুটা keywords পাইছো, inequality and social injustice, হয় নাই বাৰু, এই কৰাপচনৰ কাৰণে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইমান হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি পেলাই পঢ়িলে, so তেওঁলোকৰ হাৰ্ড ৱৰ্কটো এনেই গুচি গ'ল, হয় নাই, কেতিয়াবা নিজৰ ফিউচাৰটো বৰবাদ হৈ গ'ল. so এনেকুৱা যে কৰাপচনে অকল আমাৰ ইনষ্টিটিউটটোৰ ওপৰতে যে ট্ৰাষ্টটো শেষ কৰি দিব এইটো তেনেকুৱা নহয়. so এইটো কি কৰে, এইটো ছ'চাইটিত ইনইকুৱেলিটি এণ্ড ছ'চিয়েল ইনজাষ্টিছ কৰে. আৰু যিটো আছে ন যে Karl Krause কৈছে যে prostitution is less harmful compared to corruption. So এই statement highlight কৰে the gravity of corruption, কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, suggesting that it can have more profound impact on a nation's moral than other vices like prostitution. Prostitution আৰু এইবিলাকতকৈ বেছি corruptionৰ যিটো negative impact আছে সেইটো বহুত বেছি হয়, okay. So কি কৰিব পাৰে, so আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি আছে যে কৰাপচন ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো, আমাৰ কিছুমান ইনষ্টিটিউচনো আছে, হয় না, কি আছে তাতে, যে আমাৰ কিছুমান চেন্ট্ৰেল সৰি, so
কি কৰাপশন ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে সো সেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশন আছে আমাৰ হয় না আকৌ আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনাৰেল আছে লোকপাল আছে হয় না so এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনষ্টিটিউশন আছে however more needs to be done to strengthen this institution আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিবলগীয়া আছে alright so কেনেকুৱা আছে সো যদি আমি এইবোৰ কৰাপশনটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰো আৰু একাউন্টেবিলিটি প্ৰমোট কৰিব পাৰো সো ইণ্ডিয়া can protect the moral of the nation আমাৰ যেটো moral আছে সেইটো আমি protect কৰিব পাৰো we can ensure justice and create a more equitable society for all so সকলৰ কাৰণে এখন ইকুৱেল সোসাইটি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো হয়নে so ইয়াতে এতিয়া আকৌ এজন কোট কৈছে JS Mill harm principle okay so তেওঁ কি কৈছে harm principle যে personal freedom should be restricted to protect others from harm okay so তেওঁ কৈছে যে transfer এটা link এটা create কৰা কৈছে দেই transparency অলপ আমি এক্সপ্লেইন কৰিম ইয়াতে কথাখিনি transparency accountability and the responsible use of power okay so it emphasizes that personal freedom মানে তেওঁৰ যেটো harm principle আছে okay so it emphasizes that personal freedom should only be restricted to prevent harm to others and transparency ki ensure kore je decisions are guided by this principle okay reducing harm and promoting accountability accountability promote kora kotha ase eta example dia ase je Aadhaar project okay so criticism of Aadhaar project for lack of transparency so okay so the other project example illustrate how a lack of transparency can undermine even well-intentioned initiative. So transparency na thakile keneke eta well-intentioned initiative keneke misunderstood hobo pare etu kotha koise. So transparency is very crucial for ensuring that power is not abused. Okay, and decisions serve the greater good. So the decisions for that greater good garden. Okay, bhal eta purpose garden. So the relationship between power and accountability is indeed expectation to be positive. Yes, as accountability ki ensure kore je power to jate ketia absolute nohoy hetu ensure kore aru ki hoy je a system of accountability provide checks and balances jate ketia etu atrocity bari na jay increase hoi na jay jate okay so it prevents the concentration of power and it protects the individual rights kini protect kora hoy aru concentration of power to eta reduce kori die hoy na eta checks and balance or mazor maintain kori die so to promote accountability and also Namte Singh Johar versus Union of India 2018 or case to bikhoye bohu etia Namte Singh kun asile apnaloke jane aru ei case to dekhar loge loge apnalokor ki monot porise section 377 of IPC etia IPC na hoy na July 1st or pura so asile and a section to ki korisile section 377 it criminalized unnatural sex okay so it was homosexuality all right so useless the five judge bans unanimously ruled that section 377 IPC was unconstitutional so it violated the fundamental rights of LGBTQ why not কি কৈছে কেনেকে ফান্ডামেন্টাল রাইট টু ভায়োলেট কৈছে অফ কোর্স আর্টিকেল 14 টু এন্ড আর্টিকেল 14 ত কি আছে রাইট টু ইকুয়ালিটি সব আমি এটা আর্টিকেল পঢ়াৰ লগে লগে কিমান কেইটা পার্সপেক্টিভৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লগা হয় জানিব লগা হয় দ্যাটস ওয়াই নিউজ পেপাৰ পঢ়াটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট এন্ড আৰু আকৌ কি আছে যে আৰ্টিকেল 21 ভায়োলেট কৰিছে the right to life and liberty হয় না then আকৌ freedom article 90 fine
সো কি হয় যে এই 2018 যেটো আছে যে নৱতেজ সিং জোহৰ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই জাজমেন্টটো এসসিয়ে কলে যে sexual orientation is an intrinsic part of human identity and expression আৰু কি হয় যে of course it intrinsic হয় না then আকৌ যেটো আমাৰ historical injustice and discrimination হৈ আছে ন with LGBTQ community হইলে so হেটো তেওঁলোকে এটা historical wrong বুলি পেলাই মানি ললে okay আৰু judgment টোৱে কিহৰ ওপৰত emphasize কৰিছে on the importance of consent and the need to protect individual autonomy and agency. Yes, individual autonomy and agency to protect koribo impact ki hol tar bisot so decriminalization of homosexuality etia ki hol je that case legalized the same sex relationship it's a very significant step towards for LGBTQ rights and social acceptance in India hoy na so eta mane ki hoy je reaffirmation of the judiciary's role in protecting individual freedom and promoting social justice হয় না এই জাজমেন্টে কি এক্সাম্পলিফাইজ কৰিছে যে জুডিশিয়াৰী যেটো accountability আছে in checking the power of the legislature and executive and it also ensures that constitution spirit and individual rights are upheld all right so accountable governance এই বিষয়ে পঢ়িম আমি এটা accountability governance কিয় লাগে আমাক হয় না so accountable governance is indeed a responsible and ethical governance right responsible and ethical governance then ki leaders bilake public interest to priorities kore hoy na aru ki hoy they are engaged in transparent decision making process aru etu ki kore it leads to the fair and just policies like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act which was implemented with accountability in mind hoy na so when powers is exercised with accountability, it a power accountability logot simultaneously exercise kora hoy hoy na rakhi play it ki kore it builds public trust to bridhi kore aru confidence bridhi kore government or hoy na citizens bilake empowered feel kore and the governance structure become more cohesive and responsive all right so public trust building hoy na এতিয়া আমি কি পঢ়িব লাগিব ইয়াতে আকৌ মেনশন কৰা আছে RTI এক্টৰ বিষয়ে it builds public trust and ensures transparency when it's a great example actually RTI to then of how accountability can foster trust and mutual governance কেনেকে trust build কৰিব পাৰে mutual governance আনিব পাৰে in a healthy democratic sector so কি হয় যে citizens বিলাকক যদি আমি ইনফৰমেশনৰ এক্সেস দিও হয় না from the government by RTI ki kore tetia it promotes transparency so it is a transparent situation and create kore and it holds public officials accountable for action so public officials will have nijor actioner karone accountable rakhe hoy na so accountability in governance etu ki it leads to transparent decision making comply thake manukhini hoy na responsible use of power jene GD manuhe step noloy and fair and just policies then cohesive governance structure it also empowers citizens hoy na eta healthy democratic setup eta hoy na so tar pisot ahile amar social impact lack of accountability karone ki hobo pare amar so social impact means that jodi accountability na thake only concentration of power thake etar negative impact ki hobo pare ami ekhine consequences disenfranchisement unrest social movements and protests citizens bilake ki kore they feel disconnected from the political process so political process to part is disconnect kori diye and they are like
যে আমি কি ভাবো কি না ভাবো who cares so government তো জি মন যায় তাকেই কৰিব so let's not to raise our voice তেনেকুৱা টাইপ ভাবে তেওঁলোকে হয় নাই আৰু তেওঁলোকে কি ভাবে that they are very powerless to affect the change আমি power আমি আমাৰ একো power নাই and we are not able to bring any changes alright then ako unrest frustration it leads to frustrations and who will listen to our voices alright so frustration হৈ যায় আৰু কি হয় that anger can simmer and it leads to social unrest আমাৰ কেতিয়াবা হয় ন ধৰা পাতি দি পেলাই একদম অত্যাচাৰ হৈ যায় যে মানুহখিনি এনেকুৱা চখতে ধৰা দেখিলে নাযায় অভিয়াছলি যে আজি একো কাম নাই বলক ৰাস্তাত গৈ পেলাই ধৰণটো সুধে সেইটো নহয় আৰু হয় নাই so কিবা এটা ৰিজন লৈ পেলাই যায় কিবা এটা কথাত তেওঁলোকে অশান্তি পাই আছে want to bring a change into তেওঁলোকৰ মতে হোৱা নাই they feel that something is going wrong and they need to stand up for it alright so hetu karone so ki hoy je anger can simmer leading to social unrest protest ebur hoy thake then civil movements like Anna Hazara's anti corruption campaign hoy na so enekwa campaign kisuman ahibo pare alright anti-corruption campaign and the Jono Local Bill. Alright. So, so this kind of civil movements will demand the accountability and reform. So, তাৰ পিছতে আহিলে যে মানুহৰ ট্ৰাষ্টটো গুচি যায় বুলি আমি অলৰেডি পাইছো হয় না the erosion of trust sorry then আহিলে social changes কিছুমান আহিব আমি এই বিষয়ে পঢ়িম এতিয়া ওকে সো কালচারাল একাউন্টেবিলিটিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম এতিয়া সো কালচারাল একাউন্টেবিলিটি কি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয় না কালচারাল একাউন্টেবিলিটি সো কি হয় যে cultures that normalize non-compliance and lack accountability often struggles with poor governance and slow development okay so এনেকুৱা কিছুমান কালচাৰ থাকে যিয়ে সদায় একাউন্টেবিলিটি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰে ওকে আৰু সেইবিলাকত কি হয় যে সদায় ফেয়াৰ সিস্টেম অফ গভৰ্নেন্স হয় ওকে ফেয়াৰ সিস্টেম অফ গভৰ্নেন্স হয় আৰু তাতে সদায় ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড ৰেসপন্সিবিলিটি প্ৰমোট কৰে ওকে আৰু কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান কালচাৰ থাকে যিয়ে মানে normalize কৰে non compliance to আৰু কোনো accountability নাথাকিলেও কথা নাই তেনেকুৱা টাইপৰ dictatorship to মানে prefer কৰে and it leads to poor governance হয় নাই poor governance and slow development মানে কুমাত নামাতে কি হ'ব development হয় নাই then আকৌ আহিলে example দিয়া হৈছে me too movement and black lives matter movement ইয়াতে okay so me too and black lives matter movement these are very powerful examples they মানে গুটে social fabric to change কৰি দিছে হয় নাই a movement where he কৈছে যে hold held those in power accountable for their actions so me too movement এনেকুৱা কিছুমান আমি cases দেখিছো ইয়া কিছুমান এনেকুৱা মানুহে নিজৰ voice raise কৰিছে against those people who are in power হয় নাই তেনেকুৱাকে so tete teloke nijor sexual harassment or against teloke nijor voice raise korise black lives matter ami dekhisu je jibla executive sorry ase hoy na but jibla amar officials ase teloke keneko nijor mane the power of abuse etu ase etu kore hoy na so heibila ami dekhibo paru paisu aru etu ki korise actually amplify the marginalized voice jibla manor voice manuhe nune ehok ignore kore suppose black lives matter I mean black people hini I mean gave concerns voices bila kunilu kuto world ei that support korile hoy na so এটা ট্রেন্ড হৈ আছিল একদম সো চ্যালেঞ্জ ইটো সিস্টেমেটিক ইনজাস্টিস তেওঁলোকে যেটো এটা সিস্টেমেটিক ইনজাস্টিস ফেস কৰি আছিল just because of their color হয় না তেওঁলোক যেনেকৈ ডিসক্রিমিনেট কৰিছিল সো এই গুটে কথাখিনি ফাইনালি মানুহখিনি এতিয়া ওপেনলি পাতিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে আগতে যিবিলাক women sexual harassment feel কৰিছিল work place আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছিল যিবোৰ মানুহ মানে বহুত ডাঙৰ পাৱাৰত আছে এন অল আৰু সিহঁতে থাকে তেনেকে নিজৰ satisfactionৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল সো এইবিলাকৰ এগেইনষ্টত কি হ'ল যে মানুহবিলাকে একচুয়ালি ভয়েস নিদিছিলে কেতিয়াও আৱাজ নুঠাইছিলে
কিন্তু মিটু মুভমেণ্টে এই বস্তুটো social acceptance to আনি দিলে ওকে এটা systematic injustice যেটো হৈ আছিল সো তাৰ এগেইনষ্টত এতিয়া সকলে মাত দিব পৰা হ'ল তো গোটেই কি হৈছে it advocated for policy changes and reforms and it created a global wave of demand for accountability and justice right so গোটেই কালচারাল নেৰেটিভটোৱে মানে কি কৰিলে চেঞ্জ কৰি দিলে পাৱাৰ ডাইনামিক্স মিটু মুভমেণ্টৰ যিটো পাৱাৰ ডাইনামিক্স আছিল সেইটো চেঞ্জ হ'ল and inspired collective action a collective action এটা হয় নাই responsibility promote hoise হয় নাই so আৰু কি কৈছে it promotes good governance হয় নাই আৰু কি কৰিছে social justice to ensure কৰিছে হয় নাই transparency ensure কৰিছে so cultural context আমি এইখিনি পঢ়িলো alright then আহিলে আমাৰ political impact so political impact আমি কি পঢ়িব পাৰো যদি আমাৰ accountability আমাৰ political system তো নাথাকে ইয়াৰ কিছুমান far reaching consequences থাকিব পাৰে far reaching consequences the grave consequences so কি হয় যে lack of accountability can diminish the democratic institution to নোহোৱা কৰি দিব পাৰে lead to voter apathy and disillusionment মানুহবিলাকৰ একো clear motive নাই যে কাক ভোট কৰিব কি কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰো ওপৰত একো ফেইথে নাই হয় নাই reduce political participation so বহুতে ভোট চোট দিবলৈ নাযায় কোনো এনেকুৱা কথাত এংগেজ নহয় দেন আকৌ আহিলে আমাৰ distrust in governance ahibo so government or upor ekku faith na thakibo jenekwa ke impact during the emergency hoisile hoy nai so disillusionment and anger among followers protest unrest erosion of trust in religious institution damage to social fabric e hoy nai so ebor kotha koa hoise all right so religious priorities religious institute or uporoto telokor faith noha hoy goise so allegation again dera chacha soda etu kotha koise a leader leading to protest okay so ki koise je example to je ase dera chacha soda highlights the importance of accountability in religious leadership so religious leadership or accountability provision ki hetu koise hoy na so it as allegation of sexual exploitation led to widespread delusionment and anger among followers. Alright. So accountability is a political sector lagibo heba cultural sector lagibo hedo nahoy. Accountability religious fair to lagibo yoho karone to ensure trust, transparency and good governance. Alright. Okay, are there nathake accountability to take away the absence can have far-reaching and damaging consequences. Oh, bad consequences of personal life for what happens individual behavior. So unethical actions by entitled individual in power to that manipulate accountable feel korana hetu koise okay not all কিছুমান কৈছে যে personal level lack of accountability can affect কৰিব পাৰে then এটা ভাল example এটা provide কৰিছে the accountability and humility exemplified by Dr. APJ Abdul Kalam okay so কি হৈছে যে so ahile personal level of individual behavior kotha patisu etia ami unethical actions by entitled individual in power okay so ki hoy je jeta lack of accountability thake aru jeta absolute power use koribo pare manhe so kisuman ki hoy je kisuman unethical decision lobo karone taloke hesitate nokore okay so yate ki koise je accountability and humility exemplified by Dr. APJ Abdul Kalam kotha koise yate so Abdul Kalam ami ki boli ko people's president hoy na so teo jitu orihona ase but teo jitu accountability and responsibility promote kora teo jitu role ase that is very undeniable right so recommendations amak ki dise yate যে checks and balances আমি ফোকাস কৰিব লাগিব ফ্ৰী প্ৰেছ যাতে প্ৰেছে নিজৰ জাৰ্নালিষ্ট বিলাকে নিজৰ ভিউ অপিনিয়ন ওপেনলি ৰাখিব পাৰে উইদাউট এনি ফিয়াৰ হেজিটেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডিজ লাইক ইলেকশন কমিশনস ওকে আকৌ লিগেল ৰিফৰ্মছ আমি কি কৰিব লাগে আৰটিআই এক্টখন আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে
whistleblowers protection act. Okay, so এই এক্টবোৰ যেতিয়া পাৱাৰফুলি ইমপ্লিমেণ্ট হয় ন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমাৰ যিটো একাউণ্টেবিলিটি থাকে it will be promoted. Okay, so and it will ensure the responsibility. Okay, and that will reduce the concentration of power. Okay, so এইবোৰ recommended কৰিছে আমাৰ. Then public participation আহিলে যেতিয়া আমি পাব্লিকক এনগেজ কৰোঁ, suppose গ্ৰাম সভা, public hearings, participatory budgeting in Pune. So public participation can also ensure the accountability in governance. All right. Then ahile government measures. So government ki step hoise. Lokpal and Lokayuktas Act 2003 addresses corruption allegation of the public officials. So a act ki kore if any complaints received against any public official, so it will be inquired, right? And digital governance initiative, DBT, eliminating the middleman, so direct benefit jitu ase amar hoy na. So এটোৱে কি কৰে এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট এটা সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰে. Okay, so it eliminates the middleman and it ensures that the benefits are received by the exact person. All right, let's talk about technology for accountability. Okay, so future potential kisuman kenekwa hobo pare je technology, how can technology ensure transparent and bias-free and tamper-proof records in governance. Okay, so blockchain for transparent records in governance. Okay, so key is it? This can be employed in various sectors such as land registration, public procurement, voting system. Right? So tenekwato technology kotha koise aru tar pisote cultural wisdom kotha koise Sarvodaya. Okay, ba satyameva jayate. Okay, emphasizes truth with accountability. Okay, so yate এই article to Mahatma Gandhi eta example dia hoise, that is our Sarvodaya. Okay, Sarvodaya. So Sarvodaya ki koi, it means the welfare of all, right? Is indeed rooted in the idea that those in power must act in the people's interest and be accountable to them. So manukhini karone accountable hobo lagibo jikhini manu etia power ase hoy na jene. Then ako eta wisdom kotha ei article to mention korise, that is satyameva jayate, none written. Okay, so means truth alone triumphs. All right, wait, truth alone triumphs, not falsehood. Falsehood কেতিয়াও বেছি দূৰলৈ আগুৱাব নোৱাৰে, and truth alone wins. All right, so কি হয় যে এই লাইনটোৱে ন একাউণ্টেবিলিটিৰ কনচেপ্টটো হাইলাইট কৰিছে কেনেকৈ. Okay, so the truth and transparency are essential component of accountability. Okay, so এইটো আমি টেকনলজি থ্ৰুৰে কেনেকৈ লেভাৰেজ কৰিব পাৰোঁ. Okay, so এইটো কৈছে যে টেকনলজি ইউজ কৰি আমি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো এনহান্স কৰিব পাৰোঁ ইন ডিচিশ্যন মেকিং, আৰু আমি এটা প্লেটফৰ্ম প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ চিটিজেনছবিলাকক for their engagement and feedback. And it ensures the data-driven governance. All right. So by harnessing technology and adhering to principle of Sarvodaya, we can build a more accountable, transparent, and participatory governance system that truly serves the people's interest. All right. So I mean, governance and accountability, transparency, kiman important ase. Aru iman kita quote ami pohilu yate, iman kita concept or bikhoy janilo yate. So yar upor jodi amar essay likhibo ahe na ami khub dhuniake likhi dibo parim. All right. So tar pisote ami eta ethics perspective ore pohim je accountability in governance etu kile joruri hoy. So it's a process, right? So accountability ki kore je accountability refers to the process and norms that ensure decision makers answerable to or responsible to those affected by their decisions. Means amar jini jonodharon ase hoy na telokor kotha koise. So accountability connects the decision maker with the beneficiary. Okay, decision maker khini hol agent khini, beneficiary the principal etu kotha koise hoy na.
So কি কৈছে এক্সাম্পল দিছে emphasizes the need in governance revolutionize democracy হয় নাই so government officials politicians so এইবিলাকে কি হয় থাকে এইবিলাকক আমি citizen বিলাকে elect কৰো and they are কি হয় and we are affected by their decision আৰু তেওঁলোকে যেটো decision লয় we get affected হয় নাই আমাৰ তেওঁলোকে ভাল decision ললে আমাৰ ভাল হ'ব বেয়া decision ললে বেয়া দেন আকৌ কি হয় corporate management and stakeholders বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব হয় নাই so জানিব so company executive and directors বিলাক হয় so shareholders বিলাকে যেনেকে কোম্পানীটো ইনভেস্ট কৰে হেতু কথা দেন accountability mechanism ৰ বিষয়ে কথা পাতো তাত আমি annual general meetings financial reports যেনেকে আমাৰ finance commissioner parliament report দিয়ে হয় না auditing and all right so কি হয় যে এনেকে ডেমক্ৰেসিটো বহুত বেছি ৰিভলিউশনাইজ কৰি দিয়ে হয় না so এইটো কথা কৈছে অলৰাইট so কি হৈছে যে এটা ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্নেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰে এডভান্টেজ আৰু এইটো আমি কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছো এডভান্টেজেস অফ একাউন্টেবিলিটি সো কি কি এডভান্টেজ হ'ব পাৰে সো ইট লিডস টু দা ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্নেন্স এক্সটেন্ডস বিয়ন্ড হায়াৰাৰ্কি টু সিটিজেনস এন্ড সিভিল সোসাইটি হয় না so কি কৰে যে decisions makers are now answerable to the beneficiaries of their decisions and all right and its importance cannot be overstated all right so answerability বিষয়ে আমি পাৰিলো তেওঁলোকৰ action বোৰ justify কৰিবৰ কাৰণে হয় নাই it also enforces measures then remedial measures কি হ'ব পাৰে alright so কি হয় remedial measures কি দিছে it punishes deviation from established norms and standards and it provides checks and balances of correct wrongdoing okay so কোনোবাই যদি কিবা এটা ভুল কৰিছে এটো তেও কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব হয় নাই আৰু পানিশমেন্ট পাব যদি তেওঁলোকৰ প্ৰেসক্ৰাইব নৰ্মছৰ পৰা তেওঁলোকে ডেভিয়েট হয় then public confidence it enhances trust in government so মানুহৰ এটা গভৰ্নমেন্টৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং এটা হয় হয় so হেতু কথা কৈছে দেন আহিলে চেকস এন্ড ব্যালেন্স হয় না চেকস এন্ড ব্যালেন্সৰ বিষয়ে আমি কেবাবাৰো কথা পাতিলো এই বিষয়ে যত মানে কি হয় যিজৰ যদি কিবা এটা ভুল কৰা হৈছে হিষ্টৰিকেল ৰং ইয়াৰ লাইফত তেনেকুৱা কিবা এটা মিস্টেক হৈছে হেতু কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰে হয় so administrative objectivity in Indian constitution so আমি অলপ আগতে এইটো নটিচিংৰ কেছটো বিষয়ে পঢ়িলো হয় না so আকৌ citizens as electorate taxpayers so তেওঁলোকৰ এটা right আছে right to accountability and tax utilization তেওঁলোকৰ জানিব right আছে যে কোনে হৈ থাকে ন কোনে কি where the taxpayers money goes বুলি প্লাই এনেকে কৰি থাকে ন so এইবোৰ alright so vision of government so stakeholders participation in scheme framing evaluation okay so government কি বিচাৰে যে policy decision or policy making on মানুহখিনি ইনভলভ থাকে ওকে বা তেওঁলোকে কি কৰে it empowers stakeholders justification and transparency obligation হয় না so হেতু কথা কৈছে যাতে মানুহৰ যেটো পাৰ্টিসিপেটৰি ডেমোক্ৰেসি আছে ইয়া মানুহখিনি যাতে গভৰ্নমেন্টৰ ইনভলভ হয় গভৰ্নেন্সত ইনভলভ হয় stakeholders বিলাকে যাতে কন্ট্ৰিবিউট কৰে টু শেপিং দ্য ভিজন এন্ড প্ৰায়োৰিটিজ হয় না so তাহাঁতৰ কি হয় যেতিয়া মানুহখিনি জড়িত হ'ব তেওঁলোক and they will feel empowered to hold decision makers accountable হয় না so আকৌ কি হয় যে those in authority must explain their actions and decisions to affected stakeholders so তেওঁলোকে এইবিলাক নিজৰ যিবিলাক মানুহ পাৱাৰত আছে হয় না they are in authority সিহঁতে নিজৰ actions তেওঁলোকৰ intentions তেওঁলোকৰ justification এইবোৰ তেওঁলোকে explain কৰিব পাৰিব হয় না so it will lead to transparency all right আৰু কি হয় যেটো ইনফৰমেশন अवेलेबिलिटी আছে এটো আমাৰ এটা কি হয় access to information enables citizen to raise grievances হয় citizen খিনি যেতিয়া কথাখিনি জানিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ grievances খিনি মেনশন কৰিব পাৰিব ৰেজ কৰিব পাৰিব হয় না সো হেতু কথা কৈছে সো তাৰ পিছতে আহিছে আমাৰ লিগ্যাল ফ্ৰেমৱৰ্ক বিষয় হয় সো লিগ্যাল ফ্ৰেমৱৰ্ক কি আছে right to information act 2005 হয় না so transparency and access to information so it's a very significant step towards promoting transparency and accountability in India's governance and by providing citizens with the right information হয় না যেটো citizens feel empowered আৰু সিহঁতে কি বিচাৰে তেওঁলোকে information বিচাৰে যিকোনো ডিসিশন বা অ্যাকশন
কাৰ দ্বাৰা সৰি কাৰ ডিচিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় না গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ষ্টেপ লৈছে কিহৰ কাৰণে লৈছে এণ্ড অলৰাইট চ' মেক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ মোৰ একাউণ্টেবল অফ দিয়াৰ একশ্যন চ' গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছবিলাকে যি যেনেকৈ তেনেকৈ ডিচিশ্যন লৈ ল'ব নোৱাৰে বিকজ দে আৰ নট একাউণ্টেবল আৰু এইটো কি কৰে ইট ইনক্ৰিজ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইন ডিচিশ্যন মেকিং হয় নাই ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আনে ডিচিশ্যন মেকিঙত আৰু চিটিজেন্সবিলাকে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্ট একশ্যন এণ্ড ডিচিশ্যনবিলাকক স্ক্ৰুটিনি কৰিব পাৰে এতিয়া বুজিব পাৰে জানিব পাৰে তেওঁলোকৰ মোটিভছ একশ্যনছ ডিচিশ্যনছ হয় নাই আৰু এনেকৈ কি হয় এইটো ইট ফেচিলিটেটছ দ্য মনিটৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ এণ্ড ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী হয় নাই চ' আকৌ কি হয় ইট অলছ' ছাপ'জ ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজিম এণ্ড হুইচেল ব্লাইং হয় নাই চ' তেনেকুৱা এটা কথা কৈছে ইয়াতে ৰাইট চ' তাৰপিছত আহিলে ৰোল অফ ভিজিলেন্স এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টেবিলিটি অলৰাইট চৰি তাৰ আগত আহিছিলে কি ডিজিটেলাইজেশ্যন এইটো আমি জাষ্ট পঢ়িছোঁ দেন চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিষয়ে চ' ৰেছপনচিবিলিটিজ এণ্ড টাইমলাইন ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিজ অলৰাইট চ' চিটিজেন চাৰ্টাৰ এইটো এটা আমাৰ ছিগনিফিকেণ্ট initiative hoy so by clearly outlines the responsibilities of government agencies and it also specifies timeline for service delivery that citizens bilakor karone eta clear expectation eta rakhe hoy na aru ki hoy je it also empowers citizens to demand better service and hold agencies accountable so accountability kenika impact hobo pare kenika influence hobo pare bikame poisu hoy na so tarpisate ahile role of vigilance and financial accountability so financial accountability ami aji finance commissioner bikhoye pohisu hoy na so tarpisate ahile je vigilance mechanism or bikhoye hoy na so financial accountability is a crucial for effective functioning of government all right so parliament ki kore it allocates funds to various ministries and departments through the budget tourism like fund allocate diye anji ame pohi asilo hoina je local government governance of their fund to double kori diye so that mane hote kisuman developmental activities lobo pare nijoke empower koribo pare tenekwa ki hoina so ki hoise the executive has the freedom to design and implement the schemes and project hoy na kintu ইয়াত accountability দৰকাৰ আছে হয় না আৰু এই accountability to ensure কৰিব কাৰণে constitution কি কৰিছে it includes CAC election commission and vigilance commission okay so independent oversight agency eta কাৰ আন্ডাৰত কেটো article 148 হয় না so CAC audits ki kore it audits the expenditure accounts prepared by controller general of accounts okay ministry of finance aru eto ki kore it submits its reports to parliament okay so ki hoy je CAGor kisuman mane enekwa role ase jeto overstated hoy so its role extends beyond financial audits ketia tar ki hoy ei audits to compliance audit buli koy je rules bilak examine kore resolution bur examine kore aru ki kore instructions for legality aru eta ase performance audit okay it assesses organizations programs and schemes for economic efficiency and effectiveness okay so সেটো কাগৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে এটো কেনেকে এনশিওর কৰা হয় so it is ensured through constitutional and legislative provisions okay it enables the effective oversight and accountability so accountability promotion governmental কি institution আছে legal framework আছে এই বিষয়ে আমি পঢ়িম এতিয়া হয়নে so just আমি কাগৰ compliance auditor বিষয়ে পাতিছো যে it examines the rules regulations for legality performance auditor বিষয়ে efficiency and effectiveness to কৰে যিকোনো এটা organization या program হয় না independence বিষয়ে পঢ়িছো আমি just so তাৰ পিছত আহিলে resilient accountability আৰু এটো কি হয় আমি কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছো way forward হয় না so required for complex environments and demands iman easy নহয় transparency accountability to maintain koratu public trust critical for sustaining democratic system modern mechanism adapt to digitalization and evolving structure right so ebila kamar way forward ase okay so etia aisu ami expansion of parliamentary records so ei word tu ki hoy ei
ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাইছে আৰু এই নিউজটোৱে ৱৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে নিউজত আছে So portions of speeches from opposition leaders were recently expunged from the parliamentary records বুজি পাইছেনে so কি হয় যে আমাৰ যেটো লোকসভা সিজন চলি আছে কিমান নম্বৰ 18 so এই 18 লোকসভা কিছুমান opposition leaders or এনে স্পিচ কিছুমান parliamentary recordৰ পৰা remove কৰা হৈছে so কি ৰিমুভ কৰিছে আমি বা কাৰ ৰিমুভ কৰিছে হেতু জনাৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই বাৰু সো হোৱাট ইজ এক্সপানশন আমি এইটো জানিব লাগিব সো ইয়াৰ ডেফিনেশনটো কি বুলি প্ৰভাইড কৰিছে deletion of defamatory indecent unparliamentary or undignified expression from parliamentary records কি হয় যে expunge refers to the deletion and removal of certain words or phases from the official parliamentary records. So, কোনোবাই কিবা এনেকুৱা বেয়া word কলে indecent word কলে সেইবোৰ যে parliamentary records আৰু ৰখা নাযাব হয় নাই So typically because why because they are defamatory indecent unparliamentary or undignified আৰু এটো কিয় কৰা হয় to maintain the dignity and decorum of the parliament all right so that it ensures that record reflects respectful and constructive debate very important respectful and constructive debate then the speaker of the house or the chairperson of the chairperson it exercises discretion in deciding what language to be expunged so our speaker jone ya final authority to use kore jate kontu word remove koribo lagibo kontu expunged hoy ei botha hoy na so Lok Sabha car authority আছে আৰু ৰাজ্য সভাৰ কাৰ আছে Lok Sabha obviously speaker জনৰ থাকিব ৰাজ্য সভাৰ chairmanৰ থাকিব আৰু সিহঁতে কি decide কৰিব which person will be expunged to maintain order and decorum কাৰোবাৰ speechৰ পৰা parliamentary speechৰ পৰা কোনটো word তেওঁলোকে expunge কৰিব কোনটো remove কৰিব right So, Lok Sabha ki kore kontu rule thore etu provision relate kore rule number 380 or rule number 381 first to say provisions related to expansion so provisions kini mention ase mane expand koribo lage tar karone aru 381 rule number ase process of expansion okay on the same way Rajya Sabha ase rule number 261 and rule number 262 then ahile amar constitutional protection to bikhoye okay so constitutional protection to ki ase the article 105 section 2 protects MPs from court proceedings for statements made in parliament and to ensure freedom of speech so article 105 or 105 the key coin it provides parliamentary privilege to members and it protects them from court proceedings or statements made in parliament. So parliament so it protects it from. It ensures freedom of speech and facilitates robust debate. Okay. The freedom of speech to protected থাকে একো ভয় নহকে তেওঁলোকে debate কৰিব পাৰে নিজৰ grievances উলিয়াব পাৰে হেতু কাৰণে it also raises concerns about potential misuse Okay, so purpose kasile to article say it prevents judicial interference in parliamentary proceedings. Judicial intervention hoy na it also maintains parliamentary decorum and dignity to maintain it encourages lack and honest discussion without fear. Hoy na then criticism ki hobo pare so maybe viewed as censorship or suppression of dissent. So criticism to over it may be seen as censorship or suppression of dissent to suppress potential for MPs to misuse this privilege and by making defamatory or inflammatory statements. So MPs bilaki khub beshi nijoke entitled boli bhabibo pare jetialoke jiti word jar tar against jeneke teneke koi dibo pare hoy na so te hetu kotha koise yate then ahile amar implication so reflects the balance between free speech and maintaining parliamentary respect okay so ki hoy je
mm, it reflects the delicate balance between the right to free speech and the need to maintain respect and dignity in parliamentary proceedings. Okay, so যিটো আমাৰ right to freedom of speech আছে আৰু এটা কি কৈছে versus need to maintain the need to maintain respect and dignity in parliamentary proceedings, right? So to balance is an important because it upholds the dignity of parliament, right? Then it also ensures very robust and honest debates. Unnecessary and judicial legal entanglement is avoid correct. It maintains the integrity and legislative process also, right? So এইটো কথা কৈছে দেন আহিলে আমাৰ এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাইলৈ আমি আকৌ আহিম উইথ সাম ৰিলেভেণ্ট টপিকছ চ' এই পিডিএফটো পাবলৈকে আপোনালোকে আমাৰ তলত থকা গুগল ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিব দেন আপোনালোকক এই পিডিএফটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং আছ ষ্টে আপডেটেড এণ্ড ষ্টে ইনফৰ্মড